Been a while. Welcome back to Playdate episode 5. Today I'm gonna go with Nick the barbershop. And then it's Sunday. It's so hard to have this kind of shoot Minggu. Let's go. Lolo. Halo. Tapi itu udah jalan gak? Yeah, nyala juga. Oh, udah. Okay, so it's Nick. Yes, what's up bro? Where's my Ara? Hold on. Oh my god, Ara, What in the a life. morning. Just got a haircut. Bagus. Nick. Ayo. Abang. Alright Nick, let's go. Is this my driver? Oh no. Si anjing, makasih banget. Hey, thank you. So today it's Sunday again. Happy Sunday everyone. Happy Sunday. I'm with Nikasius Dirgahayu. I met this guy way back di barber. Tadi we just potong segala macam. And today we're gonna go to Ben Beer for workshop. Kak Nick tiba-tiba punya workshop hari ini. So this is not the day with me. So this is the day with Nikasius. Basically gue jadi barber tuh starting 2011, akhir 2012 awal lah. Ya saat itu bekerja sebagai seorang barber mungkin nggak dianggap keren gitu loh. Tapi gue punya guts yang mikir zaman itu anak muda masih belum ada yang suka terjun, ya why not gitu loh. Ya emang basic gue lulusan IKJ, jadi prinsipnya emang mau susah aja, mau mulai sesuatu yang baru yang nggak semua orang pengen, jadi pengen beda aja. Dan gue yakin bakalan berhasil gitu loh. Saat itu sih gue punya guts. This is 2011 loh. Iya, This is belum ada yang namanya belum media sosial, ada. Ya udah ada Instagram, tapi Instagram masih awal-awal. Yang harus pakai filter mantep. Bener. YouTube sih udah mulai, tapi belum segede sekarang kayak gitu. Disitulah gue ngerasa bahwa kayaknya belum ada anak muda deh. Jadi why not gue starting this shit gitu loh. Ini personally kayak ketika udah ngurusan rambut ya, potong rambut, I take everything serious. Kayak kenapa? Karena mungkin crowdnya udah beda gitu. Mungkin dulu kayak enggak, sekarang kayak oh ternyata rambut itu membuat bentuk muka, aku tirus kanan kiri. But like I met Nick and keputusan Nick untuk terjun di dunia barber, aku bisa bilang kayak semua barber itu artisan. Karena kayak it's not just tukang motongin rambut, ya maybe you gonna have a bad client, kayak ada yang klien yang cuma potong rambut gua anjing gitu. Tapi kan kayak makin kesini kita makin terbuka, kliennya makin dewasa, kayak sekarang lebih nerima, lebih open minded sih buat gua. Look at my Lamborghini my guy. Lex. We're gonna do workshop today. Beer, Ben home beer. brewing. So today kita di Ben Beer. I am Nick personal assistant. Today Nick punya workshop, brewery workshop. So Di Ben Beer ya? Di Ben Beer. And then now we're here. Well, how you end up with City Boys Oke. Club? Jadi sebenarnya gue tuh tipikal orang yang dari gue jadi barber ini City Boys bulan Juli ini 3 tahun. Jadi sebelumnya kan gue udah 10 tahun, 7 tahun gue jadi barber tuh gue nggak pernah confident buat punya yang namanya barbershop. Oke. Why? Karena satu Pressure? bukan pressure. Yang namanya manage orang tuh paling susah. Masalahnya gue kerja di bidang jasa, gue aja manage diri gue sendiri aja susah. Ngerti kan? Kayak bagi gue yang tadi gue bilang soal waktu, gue tuh sangat-sangat mencoba untuk bilang ke diri gue, Nick, lu harus seenggaknya tepat waktu. Itu aja susah. Apalagi gue ngurusin orang lain yang mungkin backgroundnya dia nggak soal waktu nggak terlalu ngargai, ngerti kan? Itu susah banget gitu. Disiplin tuh something yang susah kan. Sedangkan di bidang jasa SDM itu nomor 1. Lu kan nggak jualan kayak lu nasi jinggo, ya lu suka ya udah beli. Tapi kalau lu nggak suka sama pedagang ya, lu tetap beli nggak?
kita beli. Iya, karena produknya. Lu cari makannya. So the service, that's the product. Bener. Kalau lu bidang jasa, lu nggak suka sama orangnya, udah nggak suka sama semuanya. Gua tuh sangat-sangat pengen bikin barbershop di Panglima Polim. Ya, Panglima Polim. Kalau gua nggak punya tempat di Panglima Polim, gua nggak akan bikin barbershop. Sampai akhirnya gua sangat-sangat mengusahakan nyari tempat, ya istilah jodoh gua di Panglima Polim buat bikin barbershop. Pangpol is the thing. Yeah. Lingkungannya Panglima Polim tuh banyak pohon-pohon, masih hijau, terus nggak terlalu hektik segala macam. Dan ya the best place lah. Feels like kamu di Jakarta, but kamu nggak di Jakarta. Nah, I guess when it's time then when you deserve it. bener. It takes time, like everything nggak bisa instan yang kayak now everything like social media says like I can be success tomorrow. Bener. Well, it takes time for. Ya, somehow people kayak pengen cepet-cepet, tapi sebenarnya ya mungkin itu belum waktunya. Sama kayak gue nunggu 2 tahun akhirnya nyampe dan sampai. So I'm gonna put this thing. It's like kalau emang udah waktunya gitu. Like meant to be. Yeah, you try so hard to achieve one two things. Maybe not today, but tomorrow, maybe. Yeah. A year, 5 years, 5 years. 2 years. Never know. Just like keep doing it. Yeah. How's the workshop? Seru sih, karena workshop itu benar-benar intens how brewing beer, craft beer. Karena beer tuh salah satu hal yang deket sama gue sih. Gue suka nge-beer dan gue kayak penasaran Cara buatnya kayak gimana gitu. Kita mau makan. Kamu aja lah jadi pembawa makan acara. Giwa. Nanti akan gue kasih tahu tata cara makan makanan Korea. Ini kita sebenarnya setengah Indonesia, setengah Korea. Bukan, no. I have a question. Kenapa potong rambut di kamu mahal sekali? Yang namanya harga tuh relatif. Oh gitu. Karena satu, alat-alat yang gue beli nggak murah. Yang kedua, pengalaman gue belajar ikut banyak workshop segala macem, ya itu kan cost juga gitu loh. Berarti kan ilmu gue beda segala macem. Makanya harga gue naikin. Tapi bagi gue masih agak sedikit make sense. For me, I don't mind paying kayak tadi 100, 200 because saya nih disclaimer ya, kayak misalnya this is my personal opinion. Saya sebagai orang yang aku pakai topi, aku juga suka potong. Sebenarnya tuh kayak potong rambut itu lebih kayak I just wanna talk to this one person to have like kayak momen dimana kayak kamu bisa ngomong sama, hey man, how's your day? Like curhat session. Kayak, tau nggak Nick, aku tuh ada masalah ini segala macam. Tau nggak Nick, gini segala macam. Tapi kayak emang lagi dipotong segala macam. I know the barber not give any single shit. The barber is gonna be, oh gitu ya. So I see it like as a barber itu seeing a therapist, low key. Lovely dovey. We have everything here. We have meat. We have ayam. Another ayam, stay halal guys. And then, fuck, I'm hungry. Let's just end this and I just wanna go eat, man. Let's go eat, man. Let's go eat. That's the end of the episode of Playdate, episode 5. We are in a food coma, actually. And then, very, very good food. I'm happy to have Nick. Again, it's Sunday. Dia bohong sebenarnya, dia nggak akan mungkin happy karena dia nungguin gue workshop 3 jam. It's kind of hard, but like, yeah, that's Playdate episode 5. So basically, Playdate is just a show that I just want to have a date with Nick. Well, this is my daily basis lah. Sometimes I always go di Cugewa, kita minum, kita just hanging out. And then, well, if you
masih ada sampai detik ini. Thank you guys for watching and thank you for subscribing, likes, whatsoever. But here's the man himself. It's a Nick the Barbershop ship. Fuck off. Thank you guys for watching. Nick, say whatever you want to say. Thank you. Don't forget to subscribe. No. Don't do that. No. Let's go. We go back. Thank you, Rudy. We go back. That's